done painting for for painting, done for painting for today's video guys. Yan gawa natin, two-tone siya, yellow and black. Yan, quote natin guys para makita mo. Ayan, tayong gumawa niyan. Kung gusto niyo papintura ng mga sasakyan nyo, ng mga na-paid na dyan, call me and PM. Yan yung unit natin, yung top nyan guys. Yung gilid nyo, yan, solid yan guys. Yan yung gawa natin, sobrang tab nyan. May damit lang, may basahan pa, no? Yan, smiley yan, smiley 64W smiley. Ayan yung bangko nya, yung design ng bangko nya. Yan, ceiling nya, ayan, naka VIP yan guys. Ayan, VIP. Tingnan natin yung loob. Yan yung setup nya. Yan yung mga seat cover nya. Angas, bagay na bagay sa unit. Yan, tingnan yung ceiling nya. Yan ang maangas, yung ceiling. Yan, dito lang yan sa amin, sa shop namin dito sa Dasma. Yan, for today's video vlog. Thank you for watching, and please subscribe my YouTube channel, Sir Jason, para maging update kayo sa videos na i-upload ko. Updated na kayo, subscribe na lang guys. Okay, thank you guys, thank you for watching. Guys, yung done painting for painting, done for painting for today's video guys. Yan gawa natin, two-tone siya, yellow and black. Yan, quote natin guys para makita mo. Ayan, tayong gumawa niyan. Kung gusto niyo papintura ng mga sasakyan nyo, ng mga na-paid na dyan, call me and PM. Yan yung unit natin, yung top nyan guys. Yung gilid nyo, yan, solid yan guys. Yan yung gawa natin, sobrang tab nyan. May damit lang, may basahan pa, no? Yan, smiley yan, smiley 64W smiley. Ayan yung bangko nya, yung design ng bangko nya. Yan, ceiling nya, ayan, naka VIP yan guys. Ayan, VIP. Tingnan natin yung loob. Yan yung setup nya. Yan yung mga seat cover nya. Angas, bagay na bagay sa unit. Yan, tingnan yung ceiling nya. Yan ang maangas, yung ceiling. Yan, dito lang yan sa amin, sa shop namin dito sa Dasma. Yan, for today's video vlog. Thank you for watching, and please subscribe my YouTube channel, Sir Jason, para maging update kayo sa videos na i-upload ko. Updated na kayo, subscribe na lang guys. Okay, thank you guys, thank you for watching.